Start the second part of the walking tour here in Bégur. I'm in front of the church and let's go. There's a lot of colonial style houses. If you look at the part one of the walking tour, you will see that. A lady told me here from the tourist office that there's a colonial style houses here, and you see here it is already a colonial style house. Wonderful. Also die Frau von dem Amt hat mir gesagt, vom Tourismusamt, dass viele Kolonialstilhäuser hier sind. Da ist zum Beispiel auch hier wie soll man sagen, das Rathaus von Bégur. Sind natürlich hier sehr die Pedistas eingestellt. Und da habt ihr so ein Kolonialhaus. Voilà, la dame, dans la partie 1 du Walking Tour de Bégur m'a dit il y a beaucoup de maisons de style colonial ici, voilà. Hein? La mujer en el parte 1 del Walking Tour me ha dicho que están muchas casas coloniales del estilo colonial y tú puedes ver aquí uno. Y vamos. And give a like if you like the video, subscribe to the channel. You help me with my work. Ihr helft mir, wenn ihr da ein Abonnement auf dem Kanal macht und die Videos teilt und ein Like gibt. Danke sehr dafür. Ganz herzlichen Dank. Voilà, vous m'aidez si vous faites une subscription au canal. Merci pour cela. Oops, a lot of wind here today. Here you have the tower. The lady was talking about the towers as well. Die Frau hat auch von den Türmen, von den berühmten von Bégur gesprochen. Hier ist einer davon. Voilà, la femme dans la partie 1 du Walking Tour de Bégur a parlé des tours, et voilà un tour aussi ici. La mujer explicando en el entrevista en el partie 1 del Walking Tour de Bégur que están torres aquí que son famosos, ahora tenemos uno. Muy bonito, lo he visto. Es un torre muy bonito. Sí. Gracias. De nada. ¿Y tú vives aquí en Bégur? Yo vivo aquí. ¿Con la jefa? Otra vez la famosa jefa. Está la jefa. Sí. Jefa. Merci, la jefa es la más bonita. Después tú. Exacto. Feliz día. Ciao. Gracias. Adiós. See, people are very kind, very nice here. And a little boss with her, and I said, but look at this here, isn't that beautiful? Colonial style houses again. Wunderschön, oder? Die Häuser Kolonialstil. Voilà les maisons, style colonial, très joli. Hein?
El estilo de colonial, las casas muy bonitas aquí, ¿eh? Wow, and we are going to go up to the castillo over there later. Look at this, very nice. Unbelievable. ¿Sabes? Hay un montón de cosas que mirar. Very nice. This looks like very nice coffee shops here. Él necesita ayuda de cámara y necesita auxiliar. Buen día. Buen día. ¿Cómo está la vida en Begú? ¿Es bueno aquí, la vida? Bien, está todo bien. Sí, pienso, ¿no? ¿Es tranquilo? O, Muy tranquilo, ¿sabes? puedes disfrutar la vida aquí, ¿no? En Begú. ¿Perdón? ¿Cómo es para ti Begú? Seguro, muy bien. Sitio tranquilo, muy bueno. Ajá, Un sitio muy bueno, tranquilo. Para nosotros también. Lo que pasa es que falta el turismo extranjero. ajá, muy Falta la bien. gente de fuera. ¿Cómo? Falta la gente de fuera, internacional. La gente vienen aquí. extranjeros que vienen aquí. Ah, Pero bueno, ya se arreglará. exacto. Van a volver con la cosa. ¿Tú estás preocupado del COVID un poco? Yo o creo no? que sí. Hombre, un poco preocupado, sí, la verdad que sí. Sí que sí, ok. Pero mica a mica se sombra la pica, ¿no? Poco a poco se van las cosas, ¿no? Y yo pienso también. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Que vaya bien, bajo. Chao. Buen día a ustedes. Chao. Sí, es un blog. ¿Te muestra el blog? ¿Quieres que te muestre? Es en YouTube. Es un canal YouTube. You have a good day, ¿eh? Chao. I'm from Germany, and the canal is in English, French, German, and Spanish. ¿Tú eres de aquí? ¿De dónde eres tú? Meine Mutter ist deutsch, aber mein Vater katalanisch. Aber ja, ich komme aus hier. Wow, wunderbar. Das ist ja toll, mit dir zu sprechen. Und lebst du hier in Begur? Nein, halb, zwischen Barcelona und hier. Aha. Und gefällt dir hier? Wie ist das Leben hier? ¿Sí, Vito? ¿Cómo está la vida aquí? Hombre, la verdad que bien tranquila. Invierno muy tranquila, en verano demasiado movida. ¿Verdad que sí, Paul? Está jodida, está jodida. Ajá, ajá. Donc mejor en invierno. Gente con nosotros mejor invierno, ¿no? Ok. ¿De dónde vienes tú? Yo vivo en Figueras, pero soy de origen de Alemania también. ¿De dónde Alemania? Al lado de Frankfurt. Ja. Kassel oder Aschaffenburg. Schaffburg? Aschaffenburg-Offenbach. Es ist noch Bayern, Alzenau, Okay, die Gegend. vale, vale. Genial, tú vas, el mundo es pequeño. Tu madre está de... Mi madre nació en Halle, pero en el 40, o sea que luego Düsseldorf vivió su juventud después de la guerra. En Düsseldorf. Ah, de origen de Halle. Sí. Ok, muy Sí, bien. en Leipzig, así que... Ajá. ¿Y la vida en Barcelona te gusta más en Barcelona la vida o aquí? No, aquí desde luego. Sí, es mejor. Aquí. Ya me voy de Barcelona este verano me mudo de Barcelona a la Baida y Manama. Aquí, ok, super. No, aquí no lejos de aquí, fuera de Gerona. Fuera de Gerona, pero es más calmo, ¿no? Que Barcelona es demasiado, ¿no? Bueno. Ok, Gracias. merci, adiós. Feliz día, chao. Que vaya bien. Pregunta, ¿no? ¿Se puede fumar? So you see the guy and the mother was from Germany, the father from here, and he lives part-time in Barcelona, part-time here, and he's going to move out of Barcelona because he says he likes more the quiet place. I can understand him very well.
Me too. I wanted to move to Barcelona, but now, no. If I see this beauty all here, why should I move to Barcelona? Pay a lot of money. Better take the train for a day, stay in an Airbnb or, you know, in a hotel and visit Barcelona. Also der junge Mann ist, habt ihr ja mitbekommen, teilweise halb deutsch. Die Mutter ursprünglich aus Halle, aber in Düsseldorf aufgewachsen. Und er ist teilweise in Barcelona, teilweise hier. Und er sagt, er zieht jetzt im Sommer weg von Barcelona und hierher, weil einfach das Leben viel schöner ist hier. Und das glaube ich ihm. Voilà, le monsieur m'a dit que sa mère est d'Allemagne. Le monde est petit et de Düsseldorf, mais il vit une partie à Barcelone, une partie ici. Et il dit c'est mieux vivre ici parce que plus calme. Il va changer, il va aménager ici dans la région bientôt. El señor, su madre es de Alemania, su papá de aquí. Y quiero vivir es mi tiempo en Barcelona, mi tiempo aquí, pero va a vivir aquí en la región porque es más calmo. So if you like the videos, I leave you with this tower here. Give a like, subscribe to the channel. Wenn ihr das Video gemocht habt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal. Hier seht ihr nochmal einen weiteren Tour vom Tower oder Turm von Bégour. Voilà, fin du partie 2 de Bégour, de la Walking Tour Bégour. Tu peux laisser un like, tu fais une suscripción al canal. Beaucoup de vent. Ahora estamos al final de partido 2 del Walking Tour de Bégour. Puedes dar un like, haces una suscripción al canal, como esto me ayudas en mi trabajo. Y abajo a la izquierda vas a ver la ventana para el partido 3 del Walking Tour de Bégour. Feliz día, have a good day, habt einen wunderschönen Tag. Bye bye, au revoir, adios.